waheshimiwa wa bunge letu la Kitui wakiongozwa na Speaker Kevin Kinengo, viongozi wale wengine, the national secretaries who are serving in the Ministry of Interior, viongozi wale wengine wa huku mashinani wakiwemo chiefs, sub-chiefs, wakiwemo assistant county commissioners, deputy county commissioners. I know I should have begun the other way around. And also OCPDs and OCSs na maafisa wengine, my ministers ambao wako hapa, mabibi na mabwana, najua mumechoka, kwa hivyo mimi sitasema mengi kwa sababu mengi yameshasemwa. Kwanza nataka kuchukua nafasi hii nimshukuru waziri kwa kuanzisha hii mfumo ya kimaendeleo. Ameipatia hii jina jukwaa la usalama. Lakini tukiangalia mambo ambayo yamezungumzwa hapa yako mbele ya usalama. Na tulifanya kazi na yeye vile alisema, tukiunda zile sheria ambazo zinatumika kuongoza mambo ya ugatuzi katika nchi yetu. Nalimjua kama mtu very innovative and somebody who does not fear in taking initiatives where initiative ought to be taken. When we came to putting together what we call the Intergovernmental Relations Act, kana sheria ambayo inaonyesha ni vipi serikali ya national na serikali za county wanatakiwa kufanya kazi. Na nimetumia hiyo neno kwa makusudi, deliberately. Wanatakiwa kufanya kazi. Alichangia sana. And I'm happy you have become a practitioner of the same. Ndio wakati uliamua kuja huku, uliniandikia mimi barua na ukaandikia governor wa Makwiny, kwa sababu hiyo barua ambayo uliniandikia hata governor wa Makwiny jina lake likuwa hapo, na governor wa kule Machakos. Na ukaalika, hata hiyo barua inasema huo mwaliko umekuwa extended to members of parliament and members of the county assembly. Na kwa hivyo nataka kuwashukuru wale MPs ambao walikuja kwa sababu ulitualika, na wale MCAs walikuja, na wale ministers nilipowauliza tafadhalini, kwa sababu waziri anakuja na wajua ministry ya interior it covers many things. Ayusiki na usalama peke yake. It covers many things. If there is one ministry of the national government which has functions which cut across, is the Ministry Interior and National Government, ambayo inaangalia mambo ya national development. Kwa hivyo ingawa mimi, na mtanisamehe ndugu zangu wale wameongea wakisema kuna mtu mmoja aliambia watu wengine wasije. Hakuna mtu ameambiwa asije. Ikiwa mtu hakuja ni yeye mwenyewe alijiamulia. Kwa sababu ikiwa kuna mtu angeambiwa usikanyage hapo, ni governor wa Kitui. Si governor alipata kura in all the 8 sub-counties, na kura nyingi sana. Na kwa hivyo tukiendelea mbele,
tukialikwa mwaliko kama huu, na tukiangalia katiba yetu vile inasema na hata waziri alitaja hiyo kifungu cha constitution, article 6 sub article 2, it says the national and county governments established under this constitution are distinct but interdependent, and their mutual relations will be on the basis of cooperation and consultation. And that's a requirement of the Constitution. We depend on one another on what we do. Sometimes I find I need the county commissioner and the county security for us to achieve something. Sometimes they also find the same. And as has been said, we serve the same people. And if really we care for the people whom we serve, we should not bring divisions when it comes to serving. Wakati wa siasa uliisha, sasa tunaendelea na maendeleo. Waziri, kuna vitu ambavyo vilizungumziwa hapa na vile nitarespondi kwake, si vile zilitajwa, but I will try as much as possible to cover all the issues. Kitu kimoja kiliulizwa ni habari ya regulations tutengeneze so that we can operationalize the Kitui County Alcoholic Drinks Act, ambao tulipitisha 2014 when I was governor, but which the MCAs who are here, they amended last year to make it modern, to make it effective. Then one of the requirements was the County Public Service Board should competitively advertise and identify members of the sub-county alcoholic drinks committees at the sub-county. And they did that about 3 weeks ago. Then they identified the members, and the governor was also supposed to appoint the overall chairman, and there were other members who were supposed to be gazetted by the minister responsible. Na hiyo imefanyika, na kesho sherehe ambayo nitaanza nayo kikazi ni ku-inaugurate the members of the Kitui County Alcoholic Drinks Committee. Kutakuwa in all the 8 sub-counties, there will be a committee there. Mwingi North kunayo, na Kitui East kuko, na all the 8 sub-counties ama constituencies. And then there is one big one, and wanakuja kesho tutawazindua. Therefore, my friend from Nakada, tutakuwa tukifanya kazi na wewe, ama hiyo kamati itakuwa inafanya kazi na wewe. Pia hiyo kamati itakuwa ikifanya kazi and with the national administrators, because they have a role they are supposed to be playing. Pia with the police, tutakuwa tukifanya kazi ili tuwe, if there is an application to establish a bar and it's too close to a school, that committee is supposed to make sure such a bar is not licensed, and even what is called single business permit haipeanwi na county. Kwa hivyo hiyo tutafanya. Ile ingine tuliulizwa ama niliulizwa kama governor na sisi kama county government, we establish county rehabilitation centers. We have already identified 2 sites. Moja iko kule Ikudha, where we have the Ikudha level 4, because there is a lot of land. We have a rehabilitation center ambayo iko hapo, imeshajengwa kiasi lakini itamaliziwa, na ingine iko pande ya Mwingi. Kwa hivyo hiyo inafanyika. Ile ingine, na mtanikubalia hapa nirudie kidogo, ni mambo ya zile police stations ambazo kama mheshimiwa ambaye alisema
tuliongea na rais mwenyewe wakati alikuja hapa, na ilikuwa siku kama 11 after His Excellency the President was sworn into office. One of the first places he came was here in Kitui, hapo AIC Boma. Na nilipopata nafasi ya kuongea kama gavana wenu ambayo mlichagua, saa ingine niongea kwa niaba yenu, nikamwambia tuko na insecurity asa our eastern border. Na kwa hivyo tumeongea kidogo na MCS, na sisi tuko tayari kujenga the police station, kutenga pesa ya kujenga the police station in each of the 8 wards. Kuna 8 wards ambazo ziko hapo. Kuna Kanzi, Kusimisi, tuna Modha, tuna Vochamatu, tuna Endaumalalani, we have Nu, we have Ngune, and we have Ngomeni, and the 8th one inaitwa Sikuru. Kwa hivyo nikaambia rais, sisi tuko tayari kujenga. Tafadhali wakati wako wa kuongea hapo tuhakikishia kwamba tukijenga, kwa sababu security is a national function mainly. And I'm saying mainly because hata sisi ambao tunahudumu county tuna jukumu pia, lakini mainly security is a national government function. Nikamuuliza kama ataweka askari, atawapatia vifaa, and then they will run it on a day-to-day basis. Na akakubali. Nataka kitu kimoja kieleweke hapa. Hizo police station na tumejenga 6 ziko tayari. In the next 1 month, if officers are posted there, they will be able to start work. Hata hiyo yako na quality iliharibiwa, sisi tuko tayari kuitengeneza. Within about 2.5 weeks inaweza kuwa tayari, ili askari wakitumwa hapo iwe operational. But the thing I want to clarify, hizo police station are not for Kitui. They are to enhance security in our country, Kenya. Nasikia? Na ikiwa utaki hizo police stations zizijengwe mahali, inamaanisha utaki security in Kenya. Na zile tunasema employment for youth, industrialization na mambo mengi, haiwezi fanyika. Wawekezaji ama investors will not come to Kitui and to Kenya anywhere if there are perceptions of insecurity. Na umesikia, si watu wa Tana River vile watu wengine wanafikiria, ama watu wa Kitui, ni watu wengine wanatoka hata across the border. So we have a duty to secure our county. Na tulisema tutafanya kazi na national government, na I'm happy to note that the deputy president now, ambaye alikuwa cabinet secretary in charge of interior before Mheshimiwa Murkomen hawa appointed hapo, ali post some officers at Mandongoi, lakini inatakiwa kutengenezwa vizuri ili iwe operational vizuri. So thank you very much for doing that. Na tafadhali hiyo ombi ambao imeulizwa na watu wengi, let's operationalize the ones which are ready so that they are not vandalized, because if they don't have people there, they can be vandalized. Hii police station moja inaitwa Katumba is about 34 kilometers from Okasi. I know there is I think, was it a deputy county commissioner who was saying he were moved from somewhere ije Okasi. Haitakiwi kufanywa namna hiyo, because it's 34 kilometers from Okasi on Garissa Road.
It is 2 kilometers inside Kitui. And it is a national government facility. Once it is finished, itakuwa occupied by National Police Service to serve Kenyans, whether they are in Tana River, they are in Garissa, they are in Wajir, they are in Kitui, and nobody should be actually opposed to it. Na tuli identify a contractor. It was the first one we wanted to kujenga. Na contractor akaenda hapo, na wakati walianza kazi, some people on the other side, they organized crooks to come and chase them with the stones. Tafadhali, hiyo nishati tuangalie ijengeke. Kwa sababu hiyo ikijengeka, I can tell you almost 35 to 40% of the insecurity around that corridor itaanza kuisha. Lakini hiyo ikiwa haijengeki kwa sababu wanaingilia hapo, na wakiingilia hapo they get lost in the no man's land, na wanaingia Tana River, hata Kitui sio sana, Tana River, na wanaingia huko Lamu and so forth and so on. And wengine wanaanza kutembea wakienda Nairobi and causing insecurity in our capital city. Kwa hivyo, now the solution is in my view, is very clear. PS Omolo anajua habari yake. Dr. Kobia, who is the chairman of the National Cohesion and Integration Commission, ambaye tulienda kumuona na MPs, anajua. Solution ni kuweka beacons. Si kuweka mpaka. Kuna tofauti ya kuweka mpaka na kuweka beacons. Kuweka beacons inamaanisha mpaka unajulikana. Kwa sababu the 47 counties we have in this country were the districts which were established through the Districts and Provinces Act of 1992. The 92 districts in this country, which were 47, are the ones which became the counties in 2010 when the new constitution was promulgated. And they are listed in Schedule 1 of the Constitution. And ukiangalia hiyo sheria ya 1992, it describes each county using survey language. Nasema Kitui County, unatoka hapa, you go northeast, so many kilometers, you find this natural feature, you go another direction. So if you take a graduate who was survey and photogrammetry from the University of Nairobi, na umwambie within 2 weeks, indicate where the beacons are, they will indicate. And hiyo tulielewanwa na PS na pia National Cohesion and Integration Commission pia wakatuambia. PS yamesema ataandikia counterpart PS wa lands and fiscal planning. Tafadhali waziri, tunakuomba ufuatilie hiyo, kwa sababu najua unaweza fuatilia hiyo, ili by the time that His Excellency the President comes here in May, hiyo swala ya placing the beacons, not placing the boundary, but it just making it very clear, itakuwa iko sawa sawa. Kuna mabarabara mengi yameulizwa, sitaki kutaja yote kwa sababu both the members of the County Assembly and the Honorable MPs wamezitaja. Kwa hivyo nikakataa kutaja, mseme governor alisimama na kutaja. Zote hizi nimetaja hata mbele ya rais wakati alikuja kule Siambio. Alikuja Siambio about 9 months ago na nikataja zote. Lakini without any order, kuna hii barabara ambayo inatoka Kwasi kwenda Mbondoni. Iliachwa hapo na contractor alikuweko.
na ni distance ya about 16 kilometers. Wajua vitu haviwezi fanywa vyote wakati moja. Kwa hivyo hiyo ikiangaliwa kwanza, zile zingine, I'm the governor here, I know all of them, including the one which is going to Kitui, the one ambayo inatoka pande ya Makwiny inapitia Kabisuni ndio inaingia uko pande ya Zombe, Mwitika and so forth. Lakini hiyo moja is a nice, because contractor alikuwa anatakiwa amalize, lakini alipofika hapo mahali inaitwa kwa siku akasema pesa imeisha, na ilikuwa we were just about election time, na kwa hivyo mambo ikasimama hapo. Mambo ya establishment of additional sub-counties imetajwa, sitaki kurudia kwa sababu najua you are taking note, na umeeleza ile procedure ambao mtafollow huko ofisi ili tusiache mahali. Lakini allow me to emphasize, because imesemwa, kwa sababu the no sub-county and the Gishu sub-county were identified a while ago. Actually, Thagishu was identified almost 1.5 years ago, but the DCC has not been posted there, and no has not been posted. Tuanze na hizo kwanza, because as I said, vitu vingi haviwezi fanywa at the same time. They are expensive even to government. That is not to say they should not be done, but it's a matter of priority. Ikiwa hiyo inaweza angaliwa wawe posted, we'll be very happy. But we will not forget to thank you for having posted a DCC to Mutitu North. Mutitu North ilikaa kidogo bila a DCC, but one was posted and now it's working very well. And now that I've mentioned Mutitu, nitauliza kitu ambacho tutakutuma kwa the new CS ambayo anahusika na mambo ya health, na pia kwa rais pia, kwa sababu tulitaja tulipokuwa kule Siambiu Tharaka wakati rais alikuja. Kuna hospitali which we named after Nzamba Kitonga, senior counsel. Unamjua kwa sababu wewe ni wakili, na ambaye alikuwa mwenyekiti wa committee of experts who midwifed constitution ambao tunatumia wakati huu. County government, that is a county executive pamoja na county assembly members, tulitenga pesa, tumefanya kiasi, na hata nasikia there are some MCAs who were there yesterday. Thank you for visiting the place so that you can see what is happening with the money you have voted. Lakini kazi ambayo inatakikana hapo ni nyingi. The county government may not be able to do the work which is required. And there we need both an hospital, which should be level 4 at the minimum, and a Kenya Medical Training Center. Tafadhali waziri, andika hiyo na utuulizie waziri mpya Honorable Duale. In fact, today governors had been invited by Honorable Duale who discuss mambo ya health, including SHA and so forth, uko Naivasha. But I had to send my deputy governor, that's the reason why he's not here. Na sikupenda nikose kuwa hapa, na wewe ni rafiki yangu, na pia vile nilisema Ministry ya Interior ndio mambo yote. Kile kingine nikiangalia kile kingine ni mambo ya PWDs.
persons with disability. Here we really take care of them. Even the mzee who was given a wheelchair, my minister who is responsible for that ministry, I know she has given wheelchairs twice. And if she were here, I would have asked her, how did the mzee who is being given a wheelchair be jumped? But waliuliza vitu fulani. We prioritize them when there are opportunities for work, and we deliberately go out to ensure they are included. And where exemptions are required, we do that. We help them to register even as persons living with disability, and we will be doing that. Another request which was given me by one of the MCAs who did not get an opportunity to speak is kukuuliza waziri, tuna hii menace ama shida ya asbestos ambazo ziliwekwa kwa majumba ambayo yalijengwa some time ago. Nyingine ziko kwa mahospitali, nyingine even in public buildings. Now it's very expensive really to remove asbestos, because you don't just remove the roof, you must make sure it is disposed in a manner which is acceptable to certain environmental standards. Kwa hivyo tafadhali hata hii andika, lakini tutafanya kazi na wewe pia na maafisa yako. And ile ingine niliulizwa county government tutume maafisa katika huduma centers so that they can work with the officers who are there. I am telling you, we'll take care of that sometime next week when we meet as a cabinet. That is one of the things we'll consider. But even before that, we'll talk with the appropriate officer who is account secretary to see whom we can deploy next week, latest next week, so that they start operating from the Huduma Center. Then the other thing is, you requested yourself, we consider donating vehicles for use by the police. I think we can do that. And we don't want you to say we can do that and we don't do anything. I can tell you, during my first term, we constructed a number of buildings for occupation by the police. Even this time round, at a place called Changunga, where we started some buildings during my first term, those who came later didn't do anything. We have put some money to complete that construction, so that that money is put in good use, and the officers who operate from there operate in a reasonable environment. But magari pia, tutaketi kama executive kwanza katika cabinet, na kisha tukikubaliana gari moja, mbili, tatu, tutengeneze budget, tupeleke kwa county assembly. County assembly wako hapa, wamesikia na nadhani wanakubali, ili tusaidiane vile katiba inataka sisi tusaidiane pamoja kama serikali. Then the other thing, because I don't want to leave anything, what has been said here by Honorable Ngwele, Kenya's problem number one, ama challenge number one, is youth unemployment. And both the national government and county governments, we have a responsibility to do whatever needs to be done to ensure they have employment. And internship, as it has been requested, is one of the things which should be done. But to do it successfully, you must budget for it. There is nothing you can do without having a budget or without it requiring money. And we have said, as a county government, even before this was asked, we will be doing that.
And we have a number of other programs which I'm not going to elaborate now, which are targeting the youth, because lazima tusaidiane, si problem ya national government peke yake, is a Kenyan problem, and all of us need to pull together in order to ensure they are gainfully engaged. Nikimalizia, let me take this opportunity to thank the national government through you, Waziri, na hii unaweza fikisha rais mwenyewe, kwa sababu ya kuamua Mashujaa Day ya mwaka huu ifanyiwe hapa. And let me be open. I requested His Excellency the President myself about 1 year and a quarter. We met at Administration Police Kanyonyo. Some of the senior members of the national government may have been there. And the President had come to open a level 4 hospital, which is at AP Kanyonyo. And then there is also a stadium which is being constructed there. And after we inspected the hospital, we went where the stadium was being constructed. And then I asked His Excellency the President, now that 2 of the 3 national public days are being celebrated outside the capital city in Nairobi, can you please consider having one of those national days celebrated in Kitui, either in 2025 or 2026? And now we are 2025, which is the first year I talked about, and the President and the Cabinet, National Cabinet, and the leadership has already accepted that Mashujaa Day be held here on Monday, 20th October 2025. Is that not something to thank the President for? Ebu nisikie mukipiga makofi, tuambie raisi pale yuko shukran. Iyo sherehe kuja hapa ni kitu kubwa sana. Wale wanafanya business, ikiwa unatengeneza about 10,000 shillings per week, you'll be able to kutengeneza 100,000 or 150 or 200,000. Kiwanja kule kitatengenezwa. Muliniona last week, the CS, your colleague Waziri, CS Muvyuria, Salim Muvyuria was here, CS in charge of sports and youth. Tukaenda kule Idhokwe, showgrounds ambapo tutafanya hiyo sherehe, na hiyo kiwanja itatengenezwa vingine, iwe international. Hata international matches zinaweza fanywa hapo. Na hiyo itakuwa ni hatua kubwa tumepanga. Na mtu akikufanyia vizuri, sema asante. Mambo ya politics, mambo ya vyama, mambo ya vitu vingine, tafadhali tusiingize. This is something which has been done to we the people of Kitui, and we should be very grateful for. Kile na wauliza ni tuanze kujipanga, ili tukifikia wakati huo, kile sisi wenyewe tunatakiwa tufanye tuwe tumetimiza, ili hiyo sherehe ifanyike vizuri. Raisi akija hapa Kitui asikie amekaribishwa vizuri. Mtamkaribisha? Mtamkaribisha? Asanteni sana kwa kusema hivyo. Pia shukrani kwa sababu Kitui County was not put in phase 1 of the county aggregation and industrial parks, where the counties were supposed to budget for 250 million and then the national government 250 million, because the county aggregation and industrial parks were estimated to cost 500 million Kenya shillings. Na
Kwa sababu hatukuwa phase 1, hakukuwa na ubaguzi, ni kwa sababu ilisemekana zile counties ambazo zita identify land mara moja ndio zitakuwa katika phase 1. Ilichukua wakati kidogo kabla hatuja identify ile land iko kule Kanyonyo. Kwa hivyo ilikuwa budget imeshapita, lakini tumeshahakikishiwa ya kwamba tutawekwa katika next budget, na ninaamini hiyo itafanyika. Waziri, angalia hiyo, kwa sababu budgets must come to the cabinet. Pia of course we will also liaise. I wrote a letter to your counterpart Lee Kinyanjui, ambayo kwa Ministry ya Investment, Trade and Industry, habari ya hiyo, and we are in touch. Kwa hivyo asante pia, because we will get 250 million and we will be able to have a modern industrial park which will be the basis for industrialization in Kitui, and which will help our 6 economic and investment zones also to grow. Then the fencing of both the South Kitui Game Reserve and Mingi North Game Reserve, there is a memorandum of understanding which we signed together with KWS, Kenya Wildlife Service. CS Mutua came with all the edge operators here, and we signed that particular memorandum. But we will still welcome more assistance, and we will collaborate with yourselves to see how we can enhance the number of rangers there, how we can fence those particular game reserves, how we can work with you, because there you can play a very key role yourselves. Make sure all people are removed from the game reserve. Game reserves are not supposed to be having houses, to be having all these other facilities. So tutasaidiana na tufanye kazi pamoja together with the KWS na yourselves. We ensure the fence is done, more rangers are employed, and also we flush out any people who may have gotten there to erect various facilities. Then ya mwisho, we have some land which was set aside by the then Kitui County Council at Kanyonyo. We have what we call B2 Yata, about 23,000 acres, and 23,000 acres is a lot of land. And we have another one where we call it Katoteni. And that land now vests with the county government of Kitui, courtesy of Section 33 of the 6th schedule of the Constitution of Kenya 2010, which says the assets and liabilities of the former local authorities will vest with the new county governments. So that land vests with us. And the B2 Yata, they have requested that we establish a police station there, because there are people who are trying to encroach using all sorts of reasoning. And I think, County Commissioner, you are aware of this. And we as a county government, and allow me, members of the County Assembly, some of you, we have discussed this, others we haven't. We as a county government, just as we have done in the case of the 8 police stations, will collaborate with the national government. We first of all sign a memorandum of understanding, and then we construct a police station. Not a police post, a police station, using the specifications by the National Police Service, even the 8th ones. I insisted personally that we must go with a specification approved by the National Police Service, because this is a national facility. Kwa hivyo hapo Kanyonyo tutajenga, tafadhali
waziri support that, na tukijenga muweke officers there so that hiyo land iwe reserved. We are going to have feedlots there and many other activities which will take place there, which will be to the benefit of not only the people of Kitui but for Kenyans. Na nitakoma hapo. Nimumbiti kilianunga milebu. Asanteni sana, particularly the administrators and the police officers, because you serve well. You know my policy. My administrators, who are the village, the ward and sub-county administrators, and some of them are here, I instructed them even when I was governor of 2013 to 2017, that we must work with the national government administrators. If we have a function like this one, organized by, assuming it's organized by county government, if we are taking soda, we should take all of us. Unaelewa hiyo? Hiyo itaendelea na hata tutakaza, kwa sababu mmesikia vile waziri mwenyewe amesema, so that we continue being cohesive, being united, and we work more effectively for the people of Kitui. Ukienda nyumbani,